Okay, online students, is there anyone who doesn't understand Telugu? Online students, Aditya, Shrikant, Teja, everyone understands Telugu, right? Is there anyone who don't understand Telugu? Can you reply? Do you understand Telugu, everyone? Yes, ma'am. Okay. Okay. So some people are requesting to explain in Telugu also. So in between, I will be telling in Telugu. If anyone couldn't understand Telugu, please let me know. Okay, I will teach in English only, but overall, once I will explain in Telugu also. Okay. Yes. Okay. In the last sessions, we have seen about the basic things. We have seen about the variables and keywords also. There are so many keywords. And in the last session, we discussed about the data types in Java. Like what are the data types we have? What are the primary data types? As I said, the primary data types will be like short, int, long, byte, char, float, double, and then what? Boolean. These are the primary data types we have. We discussed about like how it stores the data. And we also discussed about the single line and multi-line comments. And I explained one example where we took one person example, either a student or an employee. I asked you also to do one example. This is the question, I think. So to just write a program to read the employee basic information and calculate the employee salary, like basic plus HRA plus what? PF. These all things. Okay. So when you're talking about the data types, these are the basic data types we have. And secondary data types will comes like arrays and all. That we'll discuss later. So these are the primary kind of data types we have. And like this, we have displayed the information, initialize the student ID, name, marks in 3 subjects, sports score, and then I just displayed all the details. That's it. I did not do any other operation also, just took the data types. Along with this, there is one more data type like Boolean also. As I said, Boolean is also one data type. The Boolean variable can store only what? True or false. If I want, I can just assign the value how much true, or I can assign the value as what? False. You need not give in double quotes because it's a group of characters or something, because Boolean itself will take only predefined two values, true or false. If you are giving anything else here, it will not take. See, if you give in any other text also, it will be giving you what? Error. You give in double quotes or whatever it is, it won't accept. It accepts only two parameters, either true or false. And you can just display that value here after anywhere you want. System.out.println, then you can just say result is equal to, and then you can just print here res. It will print true or false along with the student details like ID, name, marks, and all these things. It also prints like result is equal to what? True. Got it? Understood? So these are the basic data types we have seen. మ్యామ్ Yes. మ్యామ్ రెస్ యాడ్ చేశారు కదా మేడం, ఆ రెస్ అనేది ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ లేదంటే మరి మామూలుగా యూజ్ చేస్తున్నారు ఆర్ఈఎస్? Not predefined. This is just a normal variable, like how we declared M1, M2, M3 sports score. ఇట్లా ఒక వేరియబుల్ ఏ తీసుకోవచ్చు, బి తీసుకోవచ్చు, ఏదన్నా ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని ఆ వేరియబుల్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇక్కడ జస్ట్ ఎలా అసైన్ చేస్తున్నారు కదా మేడం? జస్ట్ ఇట్స్ ఎ జనరల్ వేరియబుల్.
stid ఒక వేరియబుల్ ఎట్లాగా, ఇనీషియల్ ఒక వేరియబుల్ ఎట్లాగా, m1 ఒక వేరియబుల్ ఎట్లాగా, అట్లాగే ఒక వేరియబుల్. అవును మేడం. అంటే రెస్ అని వాడుతున్నారు కదా మేడం, సో అదేమన్నా ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ అని డౌట్. నో ఆర్ఈఎస్ అనేది ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్, రిజల్ట్ అన్నట్టుగా తీసుకున్నాను, పాస్ ఆర్ ఫెయిల్, ట్రూ ఓకే. ఆర్ ఫాల్స్ అట్లా. సో యూ కెన్ టేక్ ఎనీ వేరియబుల్. ఓకే. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. Yeah. So you can just take like that the variable and you can just add the data. You can, I think I told you to do that. Did anyone do it? Assignment, did anyone do? ఎవరన్నా చేశారా అండి అసైన్మెంట్? జస్ట్ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాను కదా. Did anyone do? Did you find difficult? Similar example, like how I have taken student, you have to try with what? Employee, that's it. Okay. So, okay, fine. Now, in the last session, along with the comments, we also have discussed about the default package. What is that? Default package. So what is the default package that we have? Java.lang package. There are so many predefined files and classes and interfaces present in the default package, that is lang. You will be importing java.lang.what? Star. So it contains so many packages. So what does this package contain? The package will contain again what? So many classes and interfaces. So many classes and interfaces. These are all available for us with what? JDK. JDK, when you install any version of JDK, you will be getting all these things. Okay, like all the packages, interfaces, which are required for us to store the information. Okay, I will just give you some picture about this JDK and all. మ్యామ్. Yes, is the screen shared? Yes, ఎస్ no. మ్యామ్. చెప్పండి. మ్యామ్ అంటే ఈ ప్యాకేజెస్ అని చెప్తున్నారు కదా ప్రెసెంట్, అంటే నార్మల్గా జావాలో ఉన్న ప్యాకేజెస్ ఉంటాయా, లేదంటే అన్నిటిలోనూ మామూలుగా మనం వాడే సి అన్న జావా అన్నిటిలోనూ ప్యాకేజెస్ ఇలాగే ఉంటాయి మేడం? See, every language's package means nothing but it's a collection of few other items. See now, this whatever we are creating now here in our program, this is also one package. Yes, this is one project we created. In this, these are there. Basic is one package, right? Like this, I can create one more package, new class, and I will be creating one more package here. Let us say I am creating on operators. What I'm creating? Operators. And I will be saving here like example on arithmetic operators. Like this, I will be writing arithmetic example with the main method. I will select and click on finish. Now what will happen? Basic is one package. Operators is one package. Package means it's collection of some other items. So in any language you will be having, they will be, when you are having multiple things and saved with one name, then you can call it as a package. Package is collection of multiple things. That's it. See, you buy to a shop, you go to a grocery shop and purchase a group of things and put it in a pack, right? That is one package generally. Some anything with group of collection of some classes or interfaces or collection of any different things is called what? Package. So any language will definitely have the collection of items and which can be considered as a general package. Understood?
Clear? So like that, you can have anything as considered as what? Package only. Clear? Yes, ma'am. Okay. So like this, we have so many basic things that we will be discussing. We have seen about this variables, keywords, and everything. Now coming about detailed things about the variables, we'll also discuss about the operators. Okay, what are the variables means? As I said, variables means what? Which keeps on changing. So now how many types of variables are there? How many types of variables are there? Variables are like different types. The first one is local variable. What is that? Local variable. And the second one is called instance variable. What is that? Instance variable. And the third one is called static variable. What is that? Static variable. These are the three types of variables we have. What are that? Local, instance, and then what? Static. Local means you all know, do everyone know the landline phone? Have you seen landline mobile? Previously and all, when we don't have mobile, we have landlines and there is local and STD connection. Do you know? If you have local connection, we cannot make STD or international calls. Nowadays, through WhatsApp, we are easily able to call people stay at any location, US, UK, London, anywhere. But previously, it's not like that. We cannot call any people abroad or at least STD, other state people also. You need to again take that some connection and approve, and then only we used to call it. That is what we have. In the same way, if you are creating a variable locally, it is not available to outside. It is not available to what? Outside. What is a local variable? A variable declared inside a method is called local variable. Is called what? Local variable. Okay. సో అంటే ఏ వేరియబుల్ అయితే మనకి ఒక మెథడ్ లో డిక్లేర్ చేస్తామో, ఆ మెథడ్ లోపల డిక్లేర్ చేస్తామో, ఆ వేరియబుల్ ఏమంటాం మనం? లోకల్ వేరియబుల్ అంటాం. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను మీకు. క్లాస్ తీసుకున్నాం. ఓకే, క్లాస్ నేను ఇప్పుడు ఓకే యు ఆర్ టేకింగ్ లైక్ యానిమల్ అని ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇన్సైడ్ దిస్ క్లాస్, దిస్ ఈస్ వన్ క్లాస్ వేర్ వి టిల్ నౌ wrote what? Public static void main and all. That is also one method. And like that, suppose let us say there is a method called void display or something, any method name you have created. This is similar to main method. Instead of main, I wrote what? Display. And return type, I wrote what? Void. That's it. Now I will open the curly brace and close. Now whatever the variable you are declaring inside this method, okay, inside this method is called what? Local variable. Suppose here I have declared like, let us say we discuss the data type, right? So I'm discussing like string, name of the animal you are taking. Now this name is what? Local variable. If I'm trying to print this name, suppose I'm giving like name is equal to like I'm giving like a dog, one animal. And if I'm trying to print this in the main, let us say here public static void main string arguments is there. And here system dot out dot println, I am printing name. Will it be printing? Tell me, will it be printing? Directly, if I write like this, will it print? No, because what? I said the variable inside the method is called local. It will not be available to the outside the method. Is it? If you are declaring any variable inside the method, it is not available to the outside. Suppose here you are declaring, okay, so like a string, if you are declaring like animal type, means is it a wild animal or it is domestic like animal? Then here you are giving like in double quotes, like any animal is like wild, you are declaring.
Now, if you wanted to display this animal type, you can use it anywhere here. You can display here also, system.out.println, and you can print the animal type. You can print what? Animal type. It is possible. Why? Because it is declared what? Outside the method. So it is available inside as well as outside. So the variable which is declared inside the class but outside the method is called instance variable. What is that variable? Instance variable. Remember a point. Afterwards, we'll see about methods, classes, separate topic. But understand one point. A variable which is declared inside a particular method is called what? Local variable. And it is available only within the method. And what is a instance variable? A variable which is declared inside class but outside the method. That variable is present outside as well as inside also. Understood? Such variables are called what? Instance variable. This is a local variable. And instance variable definition also. I will just mention here what is instance variable. A variable declared inside class but outside method is instance variable. Got it? Understood? And next, static. We know what is the advantage of static when you declare for a method. Since the main method is static, it is called directly by what? Class name. It is called directly by what? Class name. In the same way, a variable can also be declared as a static, like static int A. What is the advantage of creating a variable static? Whatever the memory occupied by it is shared by all the objects of the class. It is not creating every time memory. Okay, we will discuss about the static variable after few classes. Okay, just understand about the local and then what? Instance variable. What is a static? We just put a static keyword before it. Remember and understand just one point. Whenever you declare a variable as static, its memory is allocated only once and shared by all objects. We'll discuss this later. Okay. But these are the three types of variables that we have. Okay. I can show you picture. These are like three types of variables that we have. Local, instance, and then what? Static variables. These are the types of variables we have. So local variable, as I said, declared inside the method body is called what? Local variable. And it is only within the method. Other methods in the class are not even aware that the variable exists. Also, they don't know. Okay. And what is instance variable? The variable which is declared inside the class but outside the body of the method. And static variable means what? You will be declaring static before it. Okay. It cannot be local and you can. We will discuss about this. The memory will be shared. So to understand static variable, we need some other concepts also. At that point of time, I will create one example programs also on the static keyword. Okay. Clear everyone? These are the three types of variables we have. As we discuss the data types also, like each and every data type. Okay. I will share once the enrollment is done, all these documents, the Eclipse installation and how to do all the programs, we will be seeing. Okay, clear everyone? అందరికి అర్థమైందా అండి? What are the variables? Is it clear all?
లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటే మెథడ్ లోపల డిక్లేర్ చేస్తాం. ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అంటే మెథడ్ బయట డిక్లేర్ చేస్తాం, కానీ క్లాస్ లోపల, మెథడ్ బయట. స్టాటిక్ వేరియబుల్ అంటే దాని వేరియబుల్ డేటా టైప్ ముందు స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ పెడతాం, అండ్ ద మెమరీ ఈజ్ షేర్డ్ అన్నమాట. అది మనం తర్వాత చూద్దాం. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? అబ్దుల్, ఆదిత్య, బాలు, తేజ, మ్యామ్ మనోహర్. ఎస్. మ్యామ్ అయితే ఇప్పుడు వేరియబుల్ మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు అది క్లాస్ బయట క్రియేట్ చేస్తాం కదా మేడం, అది మనకి లోకల్ వేరియబుల్తో యూజ్ ఏమి ఉంటుంది మేడం? అంటే బయట క్రియేట్ చేసిందే మొత్తం కోడ్ అంతా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం, స్పెసిఫిక్గా లోకల్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి చేయాల్సిందే ఏమన్నా? క్లాస్ బయట క్రియేట్ చేస్తామా? క్లాస్ ఏ బయట క్లాస్ లోపల, ఎస్ మేడం, క్లాస్ లోపల క్రియేట్ చేసింది మొత్తం క్లాస్ అంతా యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా మేడం, లోకల్ వేరియబుల్తో ఎందుకు అని. లోకల్ వేరియబుల్ కూడా మనకు అవసరం అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం ఒక మెథడ్ కి డేటా పాస్ చేయాలంటే మనకి డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ లో మనం పాస్ చేస్తాం. ఎయిదర్ మనం మెథడ్ కి పాస్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ కంపల్సరీ, ఒక ఎడిషన్ అవ్వచ్చు, సబ్స్ట్రాక్షన్ అవ్వచ్చు. ఎందుకని లోకల్ వేరియబుల్స్ అవసరం అంటే మనం అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ డేటాని హైడ్ చేయడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. And you don't want to reveal all the variables to the outside method or outside class. Sometimes we will create a method with parameters and without parameters. Local variables are also required. మీరు ఎలా కావాలంటే అలా ప్రోగ్రామ్ రాసుకోవచ్చు, బట్ లోకల్ వేరియబుల్స్ ఆర్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్. when sometimes you need to declare a local variable and complete the program, that is required. If you are creating one method, just you are writing one void add method, and here you inside this method you sometimes require, you will be creating here, let us say int a comma b comma c, some variables, and here you assign the values and you say c is equal to a plus b. Okay, and you need some extra variable also to be declared here. Sometimes if you wanted to perform any other addition or calculation area of a circle, both representations are there. When you're doing the program, you will understand the advantage of it. ఓకే మ్యామ్. Okay? ఎస్. Yes. Yes. Okay, fine. These are the types of variables that you can declare in any example, in any program. And next, we are talking about the basic concepts that are operators. What are they? Operators. So what are the operators we have? We have so many operators in Java programming language. In other languages also similar. Basic concepts will be same. Only that syntax and everything will change. So what are the operators we have here is basically they are categorized into unary operators and binary operators, and then what? Ternary operators. What are they? Ternary operators. These are the three categories of operators we have. Unary, binary, and then what? Ternary. So what are the unary operator means? Whenever you have a single operand, means single variable with the operator, that is called as what? Unary operator. And when you have two operands, then we call it as what? Binary. And we have more than that, two more than that, 3, 4 like that, then it is considered as what? Ternary. These are the three types of operators. Completely they categorized into. But again, we have so many other operators which come under three categories. చాలా ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి మనకి. అవన్నీ కూడా ఎయిదర్ యూనరీ అవుతాయి, లేదా బైనరీ అవుతాయి, లేదా టెరినరీ కేటగిరీలోకి వెళ్తాయి. Okay, so first the operator I'm going to tell you is arithmetic operators. Yesterday I have just told what are the arithmetic operators. So we have what? First is what? Arithmetic operators, and this can be considered as a binary operator. What is that? Binary. So what are the arithmetic operators we have is plus, minus, multiplication, division, and then what? Modulus. So plus means what? It is used for addition, you know. Minus subtraction, multiplication. There is some difference between the
modulus, and then what? Division. Let us consider A is equal to 15 and B is equal to, let us say, 3. Now, what will be the values of A by B and A modulus B? Can anyone tell me? What is the difference? What is the value, first of all? Not the difference actually. What is the value of A by B and A modulus B? Kirtan? A by B gives coefficient, A modulus B gives remainder. Yes, perfect. Correct. See, whenever you are doing A by B, it will give you what? Quotient. What it will give? Quotient, remember. Because this is important when we do the logical examples. So, what is quotient now? 3 5s are 15. 5 is the quotient. And now what is the remainder? When you are talking about modulus, we will consider what? Remainder. So what will be the remainder now? 0. Yes or no? So that difference you have to know. You should not get confused. Plus, minus, multiplication, you all know. Understood? So these are the arithmetic operators we have. And the next one is assignment operator. What is that? Assignment operators. What are the assignment operators? The first one is single assignment. What is that? Single assignment. When you're declaring one variable int, let us say int a, and you're declaring a is equal to sum 12, this is nothing but single assignment. You're assigning single value to the single variable. And the next one you have as multiple assignment. What is that? Multiple assignment. What do you mean by multiple assignment? Means when you are declaring a comma b comma c, how many ever variables you want, you declare. And you say a equal to b equal to c equal to sum 78. This is called as what? Multiple assignment. Means multiple variables are assigned with what? Single value. That is called was what? Multiple assignment. And the next one is compound assignment. What is that? Compound assignment. This is what? What is compound assignment? So we considered A, B, C values, and let us say A, B is having some value, and you say int A comma B, and let us say A is equal to sum 15. Now you are updating A plus is equal to sum 5. What does this mean? A is equal to A plus what? 5. Instead of writing this, you can simply write this also, because in some test and MCQ, you will be seeing such representation. This kind of assignment is called what? Compound assignment. Means the combination of arithmetic and assignment operator is compound assignment. Okay. So what is the output now? How much you will be getting? 20. Correct? Yes or no? So a plus is equal to 5 or a is equal to a plus 5. Both are what? Same. Now the a value is how much? 20. And let us say b is equal to sum 7. Now if I am writing b minus is equal to 3. Now what is its value? Tell me. How it will calculate? B is equal to b minus 3. That means how much? 7 minus 3. How much? How much? 4. Correct? So like that. Any representation will be same. Suppose here m is equal to some 4 you are taking. M into is equal to 5. That means what? M is equal to, internally it will do m into 5. That is 5 fours are how much? 20. Same thing applies for division as well as quotient. But this representation is called as what? Compound assignment. Understood? Clear? So these are the two operators we have seen. Arithmetic operator and
అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్? అర్థమవుతుందండి అందరికి? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Yeah, yes, madam. Yeah. Okay, now let us see examples on these two operators. Okay, first one on arithmetic operator. Okay, so let us see here. We are declaring some variables int a comma b comma, I'm declaring two variables and I'm assigning the values to the variables. Okay, let us say here a is equal to sum 23 and b is equal to sum 13. Like this I have taken. Now, wherever in Java I can declare variable. If you're considering some other C programming language, first a declaration, then only you can use it. But here I can declare anywhere. Now I wanted to perform sum and sub and then multiplication and then division and then what? Modulus. These are the operations I wanted to do. Then I will write here like sum is equal to a plus b and sub is equal to a minus b and mul is equal to a into b and div is equal to a by b and modulus is equal to a modulus b. Understood? Just I'm giving one basic example. ఎలా అయితే మనం ఆపరేషన్స్ చూసాం దాన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లో ఎట్లా మనం రాసి ప్రింట్ చేస్తామో కూడా తెలియాలి కదా. సో వి జస్ట్ డిక్లేర్డ్ వేరియబుల్స్, అసైన్డ్ ద వాల్యూస్. దిస్ ఈస్ అవర్ సింగిల్ అసైన్మెంట్. వాట్ ఈస్ దట్? Single assignment that we have seen. And these are all arithmetic operators. Then you can print here. How to print? System.out.println. And here you will be writing like sum is equal to, and then here you will be writing plus, and then what you will print here? Sum. Whatever you want, you can write. Here you can write instead of sum, addition or anything. A plus b is equal to anything you can write as a output. It just prints on the screen. If you want, I will just show you the first output. You can see here a plus b is equal to how much? 36. So like this, if you want, you can print. Whatever you write in double quotes, it is as it is printed on the screen. Now, in the same way, you can print all the other values also like a minus b, a into b, a by b, and a modulus b. Here is a minus b. And a minus b value is there in where? Sub. And a into b, that is what? Multiplication. So you'll be writing like mul. Means అంటే ఇక్కడ సమ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సమ్ అని తీసుకోవాలా, ఇవన్నీ ప్రీ డిఫైన్ కాదండి. ఏ బి తర్వాత సి అని కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ సి అనేది ప్రింట్ చేయొచ్చు అంతే. ఓకే, ఇంట్ సమ్ బదులుగా మీరు సి కూడా తీసుకోవచ్చు. అది జస్ట్ వేరియబుల్ నేమ్, అదేం ప్రీ డిఫైన్ ఫంక్షన్ కాదు. మనం లాజిక్ ఇక్కడ రాస్తున్నాం అంతే. నేను ఎప్పుడు కూడా వేరియబుల్స్ కానీ క్లాస్ నేమ్స్ కానీ మెథడ్ నేమ్స్ కానీ మీనింగ్ఫుల్ గా తీసుకోండి. అప్పుడు మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనమాట, ఊరికే ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ కాకుండా. కానీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని చెప్తున్నాను. ఓకే, సబ్, సమ్, మల్, డివ్, మాడ్యులస్ అనేవి ప్రీ డిఫైన్ ఫంక్షన్ కాదు, అవి జస్ట్ ఒక వేరియబుల్స్ అంతే. అండ్ దెన్ ఏ మైనస్ బి అండ్ దెన్ ఏ ఇంటూ బి, a by b and then a modulus b. A by b, how much? Like you have like div, and a modulus b, you have something called mod. Like this we have. So these are the operators we have seen, and now I'm going to print them. A plus b 36, a minus b is 10. 23 minus 13 is how much? 10. 23 into 13 and then 23 by 13. How much? 13 ones are 13, remainder 10. Quotient is how much? 1. And remainder is how much? 10.
So for whatever value you give, it will work the same. Suppose you are giving here like 15, and then here you wrote like 5. So now how it will execute? 15 plus 5, 20, 15 minus 5, 10, 15 into 5, 75, 15 by 5, 5 3s are 15, 3 is the quotient, and 0 is the remainder. Got it? Understood? Everyone? Online students, is it clear, everyone? Yeah, clear, madam. Okay. Simple basic one. Example, not much complicated. You can just do this. Okay. Next, we will see the example on assignment operator. I'm going to right click on this new and then class. And here I'm going to give like assignment example. So in the assignment operator example, so I'm just taking main method also. Int A, we know single assignment. I'm declaring multiple variables and I'm saying A is equal to B is equal to C is equal to some 35. This is called as what? Multiple assignment. Means multiple variables are declared with what? Single value. And what is compound assignment? See, directly I am printing in system.out.println. See, like this also you can print. How I am printing? I will be otherwise doing here. A plus is equal to some 20. Okay. And you are going to print the A value here in double quotes. A is equal to and then plus A. And again, I will be writing like here B minus is equal to 10. And you can print here the B value. B is equal to plus B. And also I will be writing like C modulus is equal to 7. And then system.out.println, like in double quotes, C is equal to plus C. Okay, like this we have. Now what will be the answers here? What is its answer? 55, 35, 25, 25 the next one. 55 and then next is how much? 25. So 35 minus 10, you are telling how much? 25. 25. Okay, what is this one? 7. Okay. 5. Sure? 0 right reminder. Okay, one is telling Oh, it's 5, a percentage, right? Yeah. 0. So percentage means it should consider what? Reminder, no? So 55, Okay. 25 and then what? 0. Because you are considering here what? Reminder. Reminder. This you can perform any arithmetic operator. It will give you what? Same. Understood? So these are the assignment operators we have. And arithmetic operators also. Plus, minus and all these things. Okay, clear everyone? మ్యామ్ And yes, చెప్పండి. మ్యామ్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు బెటర్ కదా మేడం అది ఏ ప్లస్ ఈక్వల్ టు అవునండి. అది ప్లస్ లెఫ్ట్ సైడే ఉండాలి మేడం రైట్ సైడ్ పెట్టిసిన అది ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుంది లేదు, ఇట్లాగే ఉండాలండి. ఓకే మేడం అంటే రైట్ సైడ్ అంటే మనకి ఏ ఈక్వల్ టు ప్లస్ 20 అని అదైనా అలా అయినా కూడా లేదంటే పక్కన నో, పెట్టి సో different ఇట్లా ఇవ్వకూడదండి. ఈ రిప్రజెంటేషన్ వేరు. ప్లస్ ప్లస్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ అవును మేడం ఆపరేటర్. ఇంక్రిమెంట్ అది డిఫరెంట్. ఏ ప్లస్ అనే ఇస్తాము. ఈక్వల్ టు తాదిస్తే మేడం ఇటువైపు మేడం రైట్ సైడ్ How much we got? A is equal to, you are writing 20. just plus 20 and you printed A. How much it printed? 20. 20.
This is Me not doing compound assignment. So compound assignment syntax is this. You have to follow in the same way like this. Okay. If you're writing plus here, it is expecting something you're adding before that. It's not like that. Plus equal to, if you're writing like this means A is equal to A plus 20. Okay. If you're writing here plus symbol, it indicates just like this. So it is not adding anything. You're just writing like this. If you're writing like this, what is internally it takes? A is equal to plus 20. So the answer is just what? 20 only. So the plus symbol has to be given there only. If you're writing A plus is equal to 20, that means A is equal to A plus 20. If you're writing like this, then B is equal to B minus how much? 10. C percentage 7 means C is equal to C modulus 7. Clear? This is మేడం ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ఏ ఈక్వల్ టు బి ఈక్వల్ టు సి 35 ఇచ్చాం కదా, సో ఇది ఓవర్ రేట్ చేస్తుంది 20గా ఒకవేళ మనం ఇలా రాస్తే. అవును. ఇప్పుడు ఏని బై డిఫాల్ట్ 35 ఇచ్చాము. సో అతను చెప్పినట్టుగా మీరు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ 20నో ప్లస్ ఇవ్వకుండా 20 ఇచ్చిన ఏ వాల్యూ 35 నుంచి 20కి అప్డేట్ అయిపోతుంది, ఓవర్ రైట్ అయిపోతుంది, చేంజ్ వాల్యూ. ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ 20 ప్లస్ ఈక్వల్ టు అని ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆల్రెడీ ఏలో 35 ఉంది. సో 35 ప్లస్ 20 అయ్యి మళ్ళీ ఏలోకే అప్డేట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇలా అయినా రాయొచ్చు, ఇలా అయినా సింపుల్ గా రాయొచ్చు అనమాట. రెండు సేమే. ఓకేనా? అర్థమైందండి అందరికి? ఎస్ సార్. ఓకే. సో ఇట్లా మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో ఈ అసైన్మెంట్ ని మనం ఏమంటాం? కాంపౌండ్ అసైన్మెంట్ అంటాం. Clear about the assignment operators? And the next is the third one, increment and decrement operator. This is little confusing also. All of you listen carefully. So what is the increment operator? First of all, increment means what? Plus plus symbol. What is the increment operator? Plus plus symbol. That means it will increase the value by 1. Whatever increment it is, it increases value by how much? 1. Okay. That means this increment and decrement operators are example of unary operator. What operator? Unary operator example. Now here you can see here how we are going to do it. Int A is equal to 12. You are writing like this. And the increment operators are again two types. Post increment and pre-increment. What we have? Pre and post. Whatever the increment can be, but you will be writing the plus symbol before it. Pre-increment means you will be writing plus before, and post increment means you will be writing the plus plus minus minus. Sorry, after the variable. Okay. Pre ante enti plus plus symbol before the variable రాస్తాము. Post ante plus plus variable ప్లస్ ప్లస్ సింబల్ ఆఫ్టర్ ద వేరియబుల్ రాస్తాం. సో రెండింటికి వాల్యూలో ఏ వాల్యూ ఫైనల్ గా ఈ రెండింటి తర్వాత ఏ వాల్యూ ఎంత అని అడిగామనుకోండి, వాట్ విల్ బి ద ఏ వాల్యూ? ఈ కేసులో ఏ వాల్యూ 13 అండ్ ఈ కేసులో కూడా ఏ వాల్యూ అనే ఎంత అవుతుంది? 12 becomes how much? 13. And here also 12 becomes how much? 13. Either pre-increment అయినా పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అయినా కానీ రెండు కేసెస్ లో ఏ వాల్యూ మాత్రం +1 ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. అంటే హౌ మచ్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్? 13. బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఈస్ వెన్ యు ఆర్ అసైనింగ్ దట్ వేరియబుల్ టు అనదర్ వేరియబుల్. ఎట్లా? ఇప్పుడు మీకు డిఫరెన్స్ చూపిస్తారా. ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అని తీస్తున్నాను, అండ్ ఐ టేక్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ++10 అంటున్నాను. అండ్ again, see here, A is equal to 10 and rasnanu, and here B is equal to A
ప్లస్ ప్లస్ 10 కాదు, ప్లస్ ప్లస్ ఏ అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏ ప్లస్ ప్లస్ అంటున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రెండు కేసెస్లో ఓకే వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ డన్ హియర్, in both the cases, what is the value of A and what is the value of B? The All first one value of A is 10. ఏంటండి ఫస్ట్ వన్? Value of A is 10. ఓకే, what is the value of B? Value of B is 11. ఓకే, Value of B ఈ is కేసులో 11. Whereas this one A equal to 11. No, A equal to 10, B equal to 11. రెండు కేసెస్లో ఒకటే ఆన్సరా? ఓకే, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను అందుకే ఫస్ట్ ఒక పాయింట్ చెప్పాను మీకు. ఇంక్రిమెంట్ ముందున్న తర్వాత ఉన్న ఏ వాల్యూ మాత్రం ఒక +1 జరుగుతుంది అన్నానా? అప్పుడు బోత్ ద కేసెస్లో ఏ వాల్యూ మాత్రం 10 అనే ఎందుకు చెప్తున్నారు? ఏ వాల్యూ ఆల్రెడీ 10, ఏకి ముందు ప్లస్ ప్లస్ రాసినా తర్వాత ప్లస్ ప్లస్ రాసినా ఏ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 10 అల్లా 11 అయిపోతుంది. అవ్వాలా లేదా? నేను చెప్పిన కానీ ఆ వాల్యూ B కి అసైన్ అయింది కదా మేడం, అందువల్ల B 11 అన్నాను. కానీ 11 ఏ అప్డేట్ అయిపోతుంది కదా 11 తో ఆల్రెడీ. సో ఒకసారి నేను చెప్తాను, క్లారిటీగా అందరు వినండి. ఓకే, Okay. సో అందుకనే ఇంక్రిమెంట్ అనేది ముందు జరిగిన తర్వాత జరిగిన ఏ వేరియబుల్ కి అయితే మీరు ప్లస్ ప్లస్ యూజ్ చేస్తున్నారో ఆ వేరియబుల్ వాల్యూ ఖచ్చితంగా +1 అయిపోతుంది అంతే. అది యూజ్ అయ్యి వేరే దానిలో కాపీ అవుతుందా అవ్వట్లేదా మనకు అనవసరం. కాపీ ఇప్పుడు నేను ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ 5 అంటున్నాను. ఓకే, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అని రాస్తేనంత మాత్రాన ఏ వాల్యూ 5 కింద మారిపోతుందా? 5 నుంచి మారిపోతుందా? మారిపోదు కదా. ఎస్, ఇది బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అని రాస్తున్నాను, బిలో 5 ఉంటుంది, ఏలో కూడా 5 ఉంటుంది, అంతేగాని ఏలో 5 మారిపోదు కదా, అవునా కాదా? సో ఇన్ ద సేమ్ వే వెన్ యు ఆర్ డూయింగ్ ప్రీ ఆర్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్, ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఏ విల్ బి ఆల్వేస్ ఇంక్రీజ్డ్ టు +1. రిమెంబర్ దట్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఏంటి? బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ప్లస్ ఏ అన్నప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ ముందే జరిగిపోతుంది. Okay, so when the increment is done before, the value of B also will become what? 11. Now what is happening actually? 10 is incrementing to the 11 and storing in both B as well as A. కానీ ఈ కేసులో ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ప్లస్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఈస్ కాపీ టు బి. దట్స్ వై ద వాల్యూ ఆఫ్ బి విల్ బి హౌ మచ్? 10. But later, once copied the value to B, later it gets incremented and stored in A. So the A value will become how much? 11. Understood? Remember, for ఏ వేరియబుల్ కి అయితే ఇంక్రిమెంట్ చేస్తామో అది +1 అయిపోతుంది అంతే. అది ప్రీ అవ్వండి, పోస్ట్ అవనివ్వండి, అది అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్, ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ లో మాత్రం వాల్యూ ముందే ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి రెండు వేరియబుల్స్ లో ఇంక్రిమెంటెడ్ వాల్యూయే ఉంటుంది. అదే పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ లో ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ వేరియబుల్ డేటా ఇందులో స్టోర్ అయిపోతుంది. బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ప్లస్ అన్నప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎందులో స్టోర్ అయిపోయింది? ఫస్ట్ బి. ఇంక్రిమెంట్ జరగక ముందే స్టోర్ అయిపోయింది, అందుకని అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఫస్ట్ వర్క్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. అందుకని బి వాల్యూ ఎంత? 10. స్టోర్ చేసిన తర్వాత ఇంక్రిమెంటేషన్ జరుగుతుంది, అప్పుడు ఏ ప్లస్ ప్లస్ ఏ ఏమవుతుంది? 11. అందుకని 2 కేసెస్ లో ఏ వాల్యూ మాత్రం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ లో వాల్యూస్ రెండిటి వాల్యూస్ సేమ్ గా ఉంటాయి, ఎందుకంటే ముందే ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఒక్క పోస్ట్ లో మాత్రం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ వాల్యూ యూజ్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్రీ అండ్ ద పోస్ట్? Clear everyone? So we will see this through the example also. One more question I will be writing here. Let us say here m is equal to 25. And if I say n is equal to m plus plus.
And again, you are writing here, m is equal to 25. And here you are writing like n is equal to plus m. Plus how much? M. Now, what are the values of n and m here? N is how much? And then m is how much here? Cheppandi. M is 26, N is 26. ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసులో ఫస్ట్ కేసు ఫస్ట్ చూడండి. కేసులో 25 and 26. 25 ఉండి 26కి వెళ్తున్నారు. ఇక్కడ n వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? ఫస్ట్ m Okay. వాల్యూ లో కాపీ అయితే M value 25, N value 26. n వాల్యూ హౌ మచ్? నేను అందుకే 26. వేరేగా రాశాను. రాయటం కూడా ఫస్ట్ ఏది ప్రింట్ చేస్తున్నాం కూడా చూసుకోవాలి మీరు. ఎప్పుడు మనకు అనుకూలం మనం అనుకున్నట్టు ఇవ్వరు కదా, టెస్ట్ లో కన్ఫ్యూజ్డ్ గానే ఇస్తారు. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ హియర్ n ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ వాడేసామంటే మనం n వాల్యూ m వాల్యూ రెండు కూడా 26 ఉంటాయి. ఇక అంతేనా కదా, ముందే ఇంక్రిమెంట్ Correct. అయిపోతుంది, ఇక ఆలోచించే పని లేదు. n అయినా m అయినా రెండు కూడా ప్లస్ తోనే తీసుకుంటాం. 26 రెండు. ఒక్క పోస్ట్ ఎప్పుడైతే ప్లస్ వేరియబుల్ తర్వాత రాస్తున్నామో అప్పుడే మనకి డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సేమ్ థింగ్ డిక్రిమెంట్ కూడా వాడతాం. సేమ్ కాన్సెప్ట్ దేనికి? డిక్రిమెంట్ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్. సపోజ్ హియర్ లెట్ us సే a is equal to 10 and b is equal to minus a. ఇట్లా రాసాం. And then again I'm writing a is equal to 10 and then b is equal to a minus అని రాస్తున్నాను. Now ఇప్పుడు a వాల్యూ b వాల్యూస్ ఎంత అవుతాయి? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ b అండ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ a? ఏమవుతుంది ఇక్కడ? b వాల్యూ ఎంత? 9. 9. ఎందుకంటే ముందే డిక్రీజ్ అయిపోతుంది కదా, ఏ వాల్యూ కూడా 9. 9. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇఫ్ వాట్ ఈస్ ద బి వాల్యూ? 10. 10. ఫస్ట్ ఎందుకంటే ఏ వాల్యూలోది బిలో కాపీ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ? 9. 9. ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిందా మీకు? ఫస్ట్ పోస్ట్ లో మాత్రం ఫస్ట్ వేరియబుల్ యూజ్ చేసేసుకొని డేటా నెక్స్ట్ డిక్రిమెంట్ చేస్తాం. ఓకే, క్లియర్ all of you? I will just show the example on this. Right click on this and say new and then class, and here I'm going to write on increment example. And here I'm going to write like public static and then void main. You can select. If you don't select, you have to just type it. String arguments. And here I'm taking int a is equal to how much? Like 17. And then I'm writing like b is equal to plus a. Okay, int b. Because we have to declare and then use it. And here system.out.println, I'm printing the in double quotes b is equal to and then plus b. And in the same way, I'm going to print the a value also. And then you're writing a is equal to plus a. Now, in the same way, I'm going to write for other variables also. Here, I'm going to take m and then n. And here, I'm going to write like m plus. This is like pre. And this is like post. And here you are going to print n, and here you are going to print what? M. N, and then what? M. So what are the answers here? What is this answer? What is the value of B? 18. And value of A is also 18 only. And here post, first the value is used. M is stored in N. So it will be 17. 17. And this will be 80. Correct? So let us check with the answers also.
18, 18, 17, 18. Got it? Correct? So like this. This is like pre and the post increment. Understood everyone? Online students? Okay, Yes, have you ma'am. all, okay, have you all done with the enrollment? Have you all done? I think they have messaged you everyone. So all of you please complete your enrollment because they may change the link so that you will not be able to attend the session and receive all these programs and notes. Only you are getting the recording, right? So please complete the enrollment by today so that you can join the further classes. Otherwise, if the link gets changed, you will not be able to join. Okay, all of you, is it clear? Yes, ma'am. Okay, in tomorrow's session, we will see some more operators, important operators, and how to. In this also, ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ లో కూడా మనం ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చేయొచ్చు. అంటే ట్రిక్కీగా ఉంటాయి అన్నమాట మీకు ఇప్పుడు. ఎట్లా అంటే ఇట్లా డైరెక్ట్ గా ఇవ్వరు మీకు. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ అండ్ దే విల్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్లస్. సపోజ్ ఈ క్వశ్చన్ నేను ఇట్లా డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ చేసామనుకోండి, దీని ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి ఎవరైనా. 18 మేడం. హౌ మచ్ వీ గాట్? 18. అంటే బి వాల్యూ అడిగినా ఏ ప్లస్ ప్లస్ వాల్యూ అడిగినా ఒకటే. సో దీని గురించి మనం రేపటి సెషన్ లో ఎట్లా అది 18 అనేది చూద్దాం. ఓకే, ఇట్లా ట్రిక్కీగా కూడా ఇస్తారు మీకు ఎంసీక్యూస్ లో, రిటర్న్ టెస్ట్ లో, వాటిలో మీకు ప్రోగ్రామింగ్ కోడింగ్ లో. ఓకే, సో those all examples we'll see tomorrow. Don't miss the session and try to finish your enrollment before your join tomorrow session. Okay, all of you, anything you require some time or something, you please I have shared multiple times the number. You can talk to the admin and complete your enrollment. Okay, yeah, thank you everyone. If anyone is having any doubts, please wait and ask me, and otherwise you can leave the session. శ్రీకాంత్, మీకు అర్థమైందా అండి? ఓకే, వెళ్ళిపోయాను. మేడం. ఎస్ ఎస్ తేజ. మేడం అదే లాస్ట్ లో బి ప్లస్ పెట్టరు కదా మేడం, అక్కడ బి ప్లస్ ప్లస్ అని అక్కడ మనం కానీ ఒకవేళ ఇంకా థర్డ్ వేరియబుల్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి అప్డేట్ అయిపోయిన వాల్యూ చూపిస్తుందా మేడం, లేదంటే అప్డేట్ అవ్వాల్సిన వాల్యూ చూపిస్తుందా మేడం? అంటే ఎందులో అండి? ఏ ప్లస్ బి వేసారు మేడం, ఏ ప్లస్ బిబి, ఏ ప్లస్ అదే ఏ ఏ ఏ ఈక్వల్స్ టు అదే బి ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ ప్లస్ ఉంది దగ్గర బి. పోస్ట్. బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఎం. అప్పుడు మనకి ఇంకో వేరియబుల్ సి తీసుకొని సి ఈక్వల్ టు బి అని అసైన్ చేసాం అనుకోండి మేడం, అప్పుడు మనకి బిలో ఉన్న వాల్యూ అసైన్ అవుతుందా, లేదంటే అప్డేట్ అయిపోయిన వాల్యూ అసైన్ అవుతుందా మేడం? ఫైనల్ గా ఏదైతే అప్డేట్ అవుతుందో అదే తీసుకుంటుంది. ఫైనల్ గా ఏదైతే మీరు ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఒకసారి మీకు చేస్తాం. ఏ డౌట్ అయితే వచ్చిందో అదొకసారి ఇచ్చి చూడండి. ఏదైతే మనకి ఫైనల్ గా అప్డేట్ అయిపోతుందో ఆ వాల్యూనే కాపీ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఏబిసి అని తీసుకున్నారు, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ప్లస్ ఏ అన్నారు, బి వాల్యూ 18 అయిపోయింది అనుకోండి, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అంటే 18 కాపీ అవుతుంది. ఓకే, అప్డేట్ అయిపోయిన వాల్యూ కాపీ అవుతుంది. అప్డేట్ అయిన వాల్యూవే కాపీ అవుతుంది. ఓకే. ఓకే, ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం. యా, థ్యాంక్ యూ.